Touch me, love when you put your hands on me. Touch me, love when you... হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল শিপ্রাসফেলিসিদা। আজকে আমরা এসেছি পাম্পকিন খেতে, মিষ্টি কুমড়া তুলবো। এই গার্ডেনের ভেতর কিছু ফান অ্যাক্টিভিটিস আছে, সেগুলোও করব। আমরা যেখানে এসেছি সেখানে সব ইনফরমেশন ডেসক্রিপশন বক্সে দেয়া থাকবে, প্রয়োজন হলে আপনারা দেখে নিতে পারবেন। তো চলুন ভেতরে যাই। Give you a good time. Give you a good... Give you a good time. গেট দিয়ে ঢোকার আগেই দেখলাম একজন ভদ্র মহিলা খুব সুন্দর করে সেজে গুজে রূপকথার কাহিনী শোনাচ্ছে। সব বাচ্চারা সামনে দাঁড়ায় আছে। টিকিট কেটেছি, তার প্রমাণ স্বরূপ তারা স্টার সাইন যুক্ত এক লোগো হাতের মধ্যে দিয়ে দিল। এরপর আমরা ঢুকলাম, ঢুকেই শুধু পাম্পকিন আর পাম্পকিন। আমার ধারণা ছিল হয়তো পাম্পকিন গুলো গাছ থেকে ছিঁড়তে হবে, কিন্তু আসার পরে আমার ভাবনাটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। এই পুরোটা জায়গায় পাম্পকিন ক্ষেত ছিল। যখন মিষ্টি কুমড়া পাকা শুরু করেছে, সবগুলো মিষ্টি কুমড়াই তারা ছিঁড়ে স্টোর করেছে এবং সাইজ অনুযায়ী পরে আবার ক্ষেতের মধ্যে সাজিয়ে দিয়েছে। কারণ এই ফেস্টিভ্যালটা 2 থেকে 3 সপ্তাহ হয়। ওদের ওয়েবসাইটেই সবসময় শুরুর দিন এবং শেষ দিন লেখা থাকে কখন কখন পাম্পকিন প্যাচ ফেস্টিভ্যালটা হয়। আমার মতো আপনারাও নিশ্চয়ই দেখেছেন, বাংলাদেশেও কাক তাড়ানোর জন্য, পাখি তাড়ানোর জন্য এই টাইপের জিনিস তৈরি করা হয়, বিশেষ করে গম ক্ষেতের পাশে। Give you a good time. সামনের এই জায়গাটুকু পুরোটাই ফান অ্যাক্টিভিটিসের জন্য। বিশাল একটা পাম্পকিন হাউস তৈরি করা আছে, অনেকেই ছবি তুলছে এটা সামনে। Give you a good time. Give you a good... Touch me, love when you put your hands on me. Touch me, love... আর এখানে প্লে অ্যাক্টিভিটিস এর মধ্যে আমি তিনটা গেম দেখতে পেলাম। টিকটক, আর একটা ছোট ছোট বাস্কেট, এবং দূর থেকে বল ছুঁড়ে মারতে হবে বাস্কেটে, কে কয়টা ফেলতে পারে। আরেকটা খেলা আছে, সেটা হচ্ছে বোয়িং। আমরা টিকটকও খেললাম, বাস্কেটেও ফেললাম। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমি মাত্র 2টো ফেলতে পেরেছি বাস্কেটে। Give you a good time. Give you a good... Give you a... আমার হাজবেন্ড আর তার বন্ধু বোয়িং খেলছে। আমার হাজবেন্ড খুব এক্সাইটেড, কে কয়টা ফেলতে পারে। Give you a good... Touch me, love when you put your hands on me. Touch me, love when you put your hands on me. Touch me, love when you put your hands on me. Trust me, touch me, give you a good time. Touch me, love when you put your hands on me.
give you a good time. Give you a good. Give you a good time. Give you a good. Touch me, love when you put your hands on me. Touch me, love when you put your hands on me. আমরা তো এতক্ষণ বড় বড় পাম্পকিন দেখলাম, এই বাস্কেটে ছোট্ট ছোট্ট পাম্পকিন রাখা আছে। ছোট্ট পাম্পকিন গুলো অনেকে কিনে নিচ্ছে ঘর সাজানোর জন্য, আমিও দুটো কিনলাম, কিন্তু পারপাস ডিফারেন্ট। ঘরও সাজাবো আবার খাবো। এই সব পাম্পকিন কিন্তু ইটেবল, শুধু সাজানোর জন্য নিলেই হবে না, মন যখন ভরে যাবে তখন রান্না করে খেতেও পারবেন। দেখুন পাতা নিয়েছি, পাতা দিয়ে নিরামিষ খাবো। ফুল নিয়েছি, ফুল দিয়ে ফুলের বড়া খাবো। খুবই এক্সাইটেড, বাসায় পৌঁছেই ফুলের বড়া তৈরি করব। Give you a good. Give you a good time. Give you a good. আমাদের পাম্পকিন গার্ডেনের ভেতরের কাজ শেষ। এবার আমরা এসেছি ঠিক গার্ডেনের সামনে একটা প্লে জোন আছে, বাচ্চাদের খেলার সুন্দর জায়গা। এখানটা এসেছি, এখানটা একটু বসবো, বাচ্চারা খেলবে। Touch me, love when you put your hands on me. Touch me, love when you put your hands on me. Touch me, love when you put your hands on me. Trust me, touch me, give you a good time. Touch me, love when you put your hands on me. Give you a good time. Give you a good. Give you a good time. Give you a good. পাশে একটা দোকান আছে, যে দোকানে লোকাল সব প্রোডাক্ট পাওয়া যায়। আমার হাজবেন্ড লোকাল লোকাল প্রোডাক্ট খুব পছন্দ করে, সে ফ্রেশ সবজি কিনবে, ফ্রেশ মধু কিনবে। চলুন দোকানটায় যাই, কেনাকাটা করি। Touch me, love when you put your hands on me. Touch me, love when you put your hands on me. Touch me, love when you put your hands on me. Trust me, touch me, give you a good time. Touch me, love when you put your hands on me. Love when you put your hands on me. Give you a good time. Give you a good. Give you a good time. Give you a good. Touch me, love when you put your hands on me. Touch me.
মিষ্টি কুমড়া গার্ডেনের সব কাজ শেষ, আমাদের কেনাকাটাও শেষ, মিষ্টি কুমড়াও নিয়েছি। এখন আমরা বাসার দিকে রওনা দিব। কোথাও গেলেই বাইরে কিছু না কিছু খেতে হবে। আজকে একটা ডিফারেন্ট খাবার পেয়েছি। কানাডাতে আসার পর এই প্রথম আমি আখের রস খেলাম। আজকেই আখের রসের সন্ধান পেয়েছি, আজকেই খেয়েছি। কতদিন পরে খেয়েছি, ইস খুব ভাল লাগলো। আজকের মতো এখানেই শেষ। সামনের ভিডিওতে দেখা হবে। সামনের ভিডিওতে আমরা ফল কালার দেখব। আমার চ্যানেলের সাথেই থাকুন, ভিডিও দেখুন, কমেন্টে জানান কেমন লাগছে এবং লাইক দিন। বাই।